Hindi lang sahog ang makakapag-improve ng ating mga paboritong ulam. Tulad na lang ng simpleng chopsuey. Paano nga ba natin ito mailuluto sa mas espesyal na paraan? Panoorin po natin to. So, ipaprepare lang natin yung mga sangkap natin. Madali lang ang pagluto ng chopsuey at alam nating majority of the time spent will be sa paggayat ng mga gulay. So, we start off with our 1 piece of onion, 4 pieces of garlic, and then, ipaprepare na natin yung ating ipang sasahog, which is 1 piece of chicken breast. Babalatan lang natin at hihiwain. Of course, we can make use of other pansahog, like atay ng manok or shrimp, whatever our preference is. Sunod natin hiwain yung mga gulay. So, mag-uumpisa tayo sa kalahating maliit na repolyo. And then we use green beans also. Tatanggalin lang natin yung mga stem ends and then hihiwain. So sa mga gulay natin, we can use whatever is available or whatever our preferred vegetables are. By this time, hihiwa rin ako ng isang carrot. At hihiwain lang natin yung mga gulay in the same sizes as the others. Gumamit din ako ng mga 5 perasong young corn, sliced into 3. Mushrooms. Again, pwede na nating idagdag yung mga gulay na preferred natin sa ating chopsuey. So in my case, gumamit din ako ng isang maliit na broccoli. At isang maliit na perasong cauliflower. Pag nahugasan na natin yung ating mga gulay, pwede na tayong magpainit ng mantika sa kawali at mag-umpisang manggisa. We start with the onion, garlic, at yung ating chicken breast. We cook this until brown, and then we add in light soy sauce. And then pwede na natin ilagay yung ating mga gulay, mainly yung mga gulay na mas matagal maluto. We add in salt and pepper. We mix them all together. Add in the mushrooms. And then optional yung ating mga capsicum. Another optional ingredient po natin is ang quail eggs. Gumamit lang tayo nung ready-to-eat quail eggs na out of can. So while we cook our vegetables, we start with our not-so-secret process in order to achieve that smoky flavor. Ang pagpapabaga ng isang pirasong uling on a separate burner. This will take about 5 minutes, and once this is done, we immediately transfer it on a little bowl at ilalagay natin sa gitna ng ating chopsuey, pouring a little oil and covering the pan right away. We will leave this for a few minutes, and then it's going to be ready to be served. This is the best way to enjoy traditional style chopsuey na niluto sa kahoy. Kung lumaki ka sa probinsya, I'm pretty sure once you taste this, nostalgia will kick in.